Alô, alô. Ai, azedou. How can something as beautiful as this be dying? A plague is ruining the land, but the tree of life still stands. Question is, for how long? End is coming to the new world. The tribes stand divided, in need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. This is a story with an unusual beginning. So, let's expect an unusual end. Welcome to Biomutant. Welcome to Biomutant. Bora, vamos jogar. É, o grelhinho bonitinho. Encode your DNA. Codifique seu DNA. Primal é uma espécie antropomórfica com velocidade desenvolvida, híbridos dotados de uma mutação genética que o torna ágeis e hábeis à custa de intelecto menos desenvolvido. São burrinhos. Dundon é a espécie antropomórfica menos desenvolvida, um ramo híbrido que compensa a falta de aptidão mental com força física. Rex é uma espécie antropomórfica com desenvolvimento extraordinário, híbridos proscritos cuja sequência de DNA os torna aptos tanto para desafios físicos quanto mentais. Hila, híbridos dotados de uma mutação genética que os torna muito fortes e resistentes. FIP, conhecido por ter uma mente super desenvolvida, sua genialidade está diretamente ligada ao poder do Ki, que amplifica sua capacidade psionicas. Morgul é a definição de espécie idealizada. Sua linhagem evolucionária seguiu um curso que prefere forma e aparência em lugar de função. Ih, rapaz. E agora? Cara, eu vou de Rex. Ah, ok. Define your genetic structure. Vamos lá. Como eu faço isso? Vitalidade, carisma. Não, carisma nem um pouco. Vamos colocar aqui a força. Aí o bicho fica boladão. Vamos colocar aqui. Não vai ser meio a meio, não? Vai ser meio a meio. Vambora. Choose a genetic resilience. Calor, radioatividade, frio, ameaça biológica. Vou colocar meio a meio também. Não, vamos colocar calor. Calor com radioatividade. Choose your fur style. Estilo de pelo.
Assim mesmo. Tá Pick bonito. your main color. Cor principal. Vermelhinho. Deixar um pouquinho mais escuro pra ver. Aqui, ó. Tá. Choose your detail color. Sua cor secundária. Ixi, Maria, o bicho parece... Ah, bom. Pick a class. Pistoleiro, mercenário. Mercenário é uma espadachim treinado que domina a arte da lâmina. Pistoleiros, Commando. soldado. São treinados como agentes de uma força-tarefa especial. Eles costumam trabalhar em pequenas equipes. Os codoides fazem experimentos com poderes psionicos e mutações. Saboteur. São exploradores sagazes e habilidosos, treinados para operar secretamente tanto em ambientes urbanos quanto selvagens. Sentinela. Psyfreak. Commando. Deadeye. Eu vou de pistoleiro. Sounds good. Ai, filho, eu sei que você quer sair na câmera, mas né? Por favor. Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already... We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. Ok. But for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything. Quero ser como vermelho. To introduce myself. I'm the dark side of you. Your inner voice, to be precise. An echo of the balance and consequence of your actions as you move forward. Primeiro que eu apresento, sou um seu lado da escuridão, por ser mais preciso sua consciência, um espelho do equilíbrio e consequência das suas ações conforme você avança. Vamos de escuridão. Ok. That thing? I'm right here. Let me remind you, we're two halves of the same, with the difference being I'm the better half. Better half. My way is both better and brighter. Light makes it easier to see the best end. The best end is the one you decide yourself, and it seems we're headed in the right direction. Ô, louco, meteu a machadada. Guess left can be right sometimes. E aí? Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. Oh! Vou ter que esquivar com o Alt é fogo, hein? Ih, rapaz. Ops. Olei.
Ih, tomei. Ó. Better make a run for it. This is not the time nor place to end this story. Pra vazar? Vazamos. This time, it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. Ah, mas por quê? Queria sentar porrada nele, velho. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. Se aproxime de um inimigo para mirar os ataques corpo a corpo. Centralize a câmera na direção do inimigo para mirar os ataques de longo alcance. Para carregar sua arma a longo alcance, pressione R. Quando o indicador de munição estiver vermelho, você precisa recarregar a arma. Tá bom. A energia aqui é usada para esquivar, usar mutações e realizar ataques especiais. Caso ela se esgote, não é possível usar essas ações. Sua energia aqui se regenera dentro ou fora de combate. E aí, rapaziada? Ah, tem hora que ele saca a porra da arma, tem hora que ele saca a espada, não dá pra entender. Tomou? No fim do corredor, abra a porta. Deixa eu dar uma vasculhada aqui. Olha que tem coisa boa. Módulo elétrico. Complemento de arma. Você encontrou um complemento de arma. Coloque-o em uma arma de longo alcance para dar um efeito especial ao seu dano. O efeito continua enquanto a durar a munição. Alguns inimigos possuem resistência ou fraqueza. Raro. Equipar. Selecione o complemento de arma no menu rápido de itens consumíveis para usá-la. Para abrir o menu, mantenha pressionado 1. Ok. Você encontrou um suprimento médico. Bolsa como estas possui itens para ajudar a curar. Blá blá blá, vai. Ok. Pega tudo. Tem um banheirinho aqui. Ó. Beleza. Só, meu filho. The oil sludges everywhere. To most, it only means death. Wait. But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Precisa parar ataques, ok?
Ô, rapaz. Falou, amigão. Falhou, amigão. Os inimigos caídos podem ser saqueados. Ok. Tem alguma coisa aí pra nós? Pega. Pega tudo. Você agora vai essa birosca. Eita porra. Meu irmão, é chatão, hein, velho. Porra. Low on health. Meu pai. Morreu na balinha, né? Seu arrombados. Pega tudo. Ui. Tem nada aqui. Você precisa quebrá-los com ataques corpo a corpo. Ok. E aí, irmão, cheguei. Mas caralho, tomei uma bicuda. Ô, meu Deus. Caramba, o gordão é chato, hein, gordalhão. Porra. Bora, gordão. Cenário da porrada. An emergency box from the once was. A rare sight. Garra bastão. Ok. Pra que serve o garra bastão? Mapa, equipamentos. Ok. Mão principal. O direito, cabeça, costas. Como eu vejo a arma? Inventário. Garra bastante para abrir alguma coisa.
Subir de nível. Ao subir de nível você pode aumentar um atributo em 10. Ok. Vamos aumentar a nossa Tough as iron. vitalidade. Tá bom. O que é isso? Termina a sequência de arma corpo a corpo de duas mãos executando um poderoso corte vertical. Sim, vamos pegar ela. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Ah, é o garrabastão. Whoa. It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. Putz, caiu no óleo. The morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Sacode, meu amigo. Pontos de mutação. Você absorveu um biobolha. Esses pontos são usados para liberar mutações. Você coleta biobolhas ao derrotar morks e encontrar recipientes em vários locais do mundo. Ok. Não tem nada no corpicho. Beleza. Tem mais nada? Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Você encontrou um quebra-cabeças, eles estão espalhados por todo mundo. Alguns abrem novos caminhos e outros concedem recompensas diferentes. Para mudar o modo selecionado. Para girar, ok. Esta é uma quantidade de movimentos que você tem. Quanto maior o seu intelecto, maior será a quantidade de movimentos. É preciso girar o quebra-cabeça, ok. Navegar. Just a few moves left. Make them count. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and, without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space.
That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right, but no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. Ixi. Ixi. Vamos lá, a gente tem que sair do abrigo. The sound of spark metal going pew pew is never a good thing. It's coming from behind that door. A warning label. The box looks like a potential brain melt. Parece complicada. It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. Já. É. There you go. Não foi tão complicada, não. Um contra-ataque do momento exatador dos inimigos. Os inimigos atordoados ficam com estrelinhas circulando sobre sua cabeça e ao tocar novamente, o inimigo pode você arremessá-lo ao pressionar. Que? The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. Vamos ajudar então. All things end. Slice and dice. Ô louco. Falou, amigão. Tomou! Right in the face. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. De rodas. Pera aí que eu já vou falar com o de roda. Pegar as moambitas. Vai ter uma cordinha ali. A gente vai subir mais tarde, né? E aí, o de roda? Ja, Jumawa, nuekek ujbar no barke. He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. Toledrea ja mauloa mopu far kobi. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. Papa mofo bak. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. Toledrea ja mauloa yunulua tula. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. Potobwata. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. Evunkutu buvum far kobe mako to far titaba. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. Yowotulua. How Lupa Lupin somehow left you alive after his raid on the old village. He must have had a purpose with that. The question is, what? Bilia antuf. There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning Lupa of the Lupin. end. Ja, savota mua ko bubuye buye. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have.
Baluotoloa, Valu Alu Hero. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to... Tolowoya, Lo Yalubatoluyu. After the old village was destroyed and you disappeared, a struggle between the families erupted, and over time, the disciples turned against each other. Le Yayato Kuchai, Hifar Befarb. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. Por padrão, os diálogos avançam automaticamente de uma fala de um NPC para outra. Se quiser avançar manualmente, mude as configurações. Ok. Há muito tempo no velho mundo. Ixi. É nóis. Olha o topete. Juvenado. Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. Sounds like he thinks she does, despite your heart growing dark. There's nothing as powerful as a Muma's love. He understands why you came all the way out here to see. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. Magic? He claims it's just the force of life, the existence of energy, powering and connecting all things living, like the Nono. The Nanos. The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. Bora. Vamos agitar os Nonos. Vamos por aqui porque o bicho não sabe nadar, né? You found one. You should be proud. They don't come out forever. The Nono's key energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. Only time will tell. At least his intention is to dedicate his life to it. He has the... You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the Nono as they become one with the tree. You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The Nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal energy. Ok, a gente vai ter que pegar um então. Vamos lá, vamos capturar o Nono. Ô louco! You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. Com maestria é fogo. He's grateful for all the help he can get. There's lots of Nono out there that need to be guided to the roots of... They're hiding in the glitter grass that mostly grows deep inside damp caves. Okay. One day, he hopes the tree will have grown tall.
But today, your focus is getting this one to become one. Com a árvore. Então vamos lá levar ele lá. E ver o que acontece. Esta é a árvore da vida? É. Tá pequenininha. Olha só. Now that you've seen the Nono's connection with the tree with your own eyes, from this day on, he'll make nurturing the Pensai into a tree of life, a life goal. Not one day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma. You can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the summer. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her disciples. Wonders if they let... Bora voltar então. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. He says he remembers every single day he devoted to growing the Tree of Life, but now he's afraid it might be in vain. The tree started to die when the end of days began. Ixi, a árvore It começou a wasn't morrer. long after that the World Eaters erupted. The genetic evolution that occurred after the apocalypse the Toxanol Corporation inflicted on the land set the World Eater's DNA into overdrive. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Wiz. Nocco has tamed the Midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Caramba, a árvore é bitela, cara. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. He claims names have power, so he gave them these names to weaken them. For him, the Porky Puff is particularly personal. It was that carnivorous beast that took his leg. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Vara de rede. Beleza, rapaziada, continuamos no próximo vídeo aqui, para não ficar muito comprido. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí no vídeo. E é nóis. Valeu, falou, fui.